Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'œil de Lynx, le webazine de l'activité créative du net. Aujourd'hui, le réseau est social. Le besoin de communiquer et de partager n'a jamais été aussi fort, à se demander s'il y avait une vie avant Internet. Chacun se met en scène en vidéo, en musique ou en tweet. Exister sur le web devient presque une raison sociale. Mais plus le virtuel envahit notre quotidien, et plus l'envie de se reconnecter avec le réel se fait sentir. Internet construit sous nos yeux un nouvel espace de liberté et d'expression, où le virtuel nous apprend peut-être à mieux vivre ensemble. Bienvenue dans cette 3e édition de l'œil de Lynx. Continuez à nous envoyer vos contributions pour partager avec nous vos liens ou vos images favorites, comme celle-ci. Bonjour, je vous présente un clip qui m'a fait beaucoup rire quand je l'ai découvert sur le net, de DJ Chicane, Comeback, qui est un remix d'un titre de Paul Young des années 80. En fait, j'ai trouvé un peu par hasard, par un de mes contacts Twitter, tout simplement. C'est l'histoire d'un homme qui veut reconquérir sa femme qu'il a quittée en visitant toutes les villes d'Europe où ils ont des souvenirs communs. À première vue, j'ai cru que c'était une vidéo amateur, et puis en y regardant un petit peu plus près, en m'enseignant un peu sur le net, j'ai constaté que c'était DJ Chicane lui-même et le clip officiel de son morceau, donc je doute un peu de la véracité de l'histoire. Enfin, à vous de juger. Okay. Hi babes, I've missed you so much since we split up. I'm gonna make you a video to prove how much I love you, and I want you to come back. 3, 2, 1, go! We're the Lennox Brothers. I'm Lee. And I'm Wayne. We directed the Chicane comeback video. When we actually got the track in, at the same time I was split up with my girlfriend and I wanted to make her a video to try and win her back. Well, we ended up making the video, showing it to my girlfriend. It did end up winning her back. She's pregnant and we're actually having a little baby, and it's one of the happiest times of both of our lives, really. Say, come back and stay for good time. Le réseau social sert à rassembler, mais aussi à créer. C'est l'idée de Frank Kelly qui a demandé à 140 vidéastes de toutes nationalités de réaliser des films en 140 secondes sur ce qui les connecte au monde. 140 comme le nombre maximum de signes sur Twitter. Take the lens cap off. Right. Now, tell me when you're rolling. Rolling. Okay, perfect. All right, now we've picked a place that connects us to where we live. Yeah.
Hi, I'm Frank Kelly. I'm an Irish filmmaker, producer, and I'm the producer of the Twitter-inspired film 140. The idea behind the film was to take something that seemed kind of inane, like Twitter, and make a meaningful piece of art, make something of value. The process of making the film was, initially it began with Twitter, and that's where the inspiration came from, that's where 140 comes from. And then it was a question of utilising the internet as it is now in kind of all its form to gather those filmmakers. Hello? Hello? What the fuck? Why is... When you give someone one word like connection to see what comes back, I didn't know what I was going to get back. And there's maybe about 6 or 7 different segments to the film where there's a general theme that runs through: home, family, food. And what ends up happening is you get this collage of these colourful personal moments where people have interpreted this one word into so many different things. Hello? 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 I don't... Who the fuck is calling and hanging up? I wasn't going to tell any filmmaker that they couldn't be involved if they wanted to shoot on their cell phone rather than a red camera or on film, because I didn't think their connection was worth any less because they didn't have, a good camera. The honesty of the piece and the honesty of what people have done, it rings true the whole way through. So that was my job, to keep that, to kind of be the backbone of the piece. The internet is just a tool, it's just a way of communicating and a way of doing things. It comes down to the artist himself, what the level of work and quality of work will be. I'm starting to upload all the clips in their entirety, unedited. It may become a possibility the filmmakers themselves could download all the footage if they wanted and cut their own version of the film. I'm not moving. Frank Kelly fait figure de précurseur, YouTube et Vimeo sont emparés du concept, avec Life in a Day produit par Ridley Scott et One Day on Earth. Bonjour, j'aimerais vous présenter un film d'une petite troupe de danseurs irlandais. Suzanne, Peter et John, alias Up and Over It, ont décidé de moderniser la culture irlandaise. Entre 2 spectacles, ils mettent souvent des petits films comme celui-ci en ligne. Vous allez voir que les Irlandais savent faire de leurs mains et c'est pas tricher au foot. Come da porca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano.
da poca picchita va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Well, we started a project about 2 years ago to kind of change people's perception of Irish dance. We created video content especially for the internet. We've worked together for a long time on more traditional Irish dance shows in the past. And I'm not an Irish dancer, but I always found it funny that they practiced their steps using their hands. And one day it was raining and I wanted to make a film, so I said, why don't you do it with the hands? And the first experiment we did with that, which was our original video hand dance at the beginning of last year, and we translated that into a live performance in our show. We do like doing live performances, but we also really enjoy our internet experience. We get so much feedback, more or less constant. We're getting a lot of comments every single day. And it's really nice to actually have that conversation with the people consuming you. It's almost like listening to the audience have a chat at the bar about you. Kind of, it's kind of a weird, arena for that. But, it's fun. Salut l'œil de lynx, ici Cédric Dio, j'habite à Lille, j'ai 26 ans, et aujourd'hui je voulais te parler d'un site que j'ai découvert, en fait, plus particulièrement d'un clip. C'est le clip d'Arcade Fire, c'est un clip assez particulier. Hein. Tout d'abord, il faut aller sur leur site, il faut mettre l'adresse de sa jeunesse, de là où on habitait quand on était jeune, et puis après le clip se lance, donc on voit un mec qui court, tout ça. Et là, d'un coup, comme par magie, on voit des images du lieu de notre enfance qui vont s'accorder avec le clip. Alors c'est vachement bien fait, c'est super original je trouve. Donc on a des images de Google Earth et de Google Street View, ce qui fait que on a vraiment l'impression que le clip a été fait par rapport à nous, quoi. C'est vraiment bien personnalisé. Dans ce clip, il n'y a pas que ça, on peut écrire un petit texte. Une fois que le texte est fini d'écrire, donc pendant le clip, hein, tout ça se déroule pendant le clip, il y a des petits oiseaux qui vont venir se poser sur notre texte. Vraiment, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super interactif et super original. Je me suis dit que vous seriez certainement intéressés par ce super clip. Aaron Coblin et Chris Milk sont parmi les artistes les plus novateurs de la planète Internet, mais se font plutôt rares en interview. Ils nous parlent en exclusivité de leur dernière réalisation. My name is Aaron Coblin. I'm an artist and designer living in San Francisco, California, and I use software to create data visualizations, interfaces, and art projects. I'm Chris Milk, and I'm a music video director, commercial director, short film director. The internet has evolved as the place where people watch their music videos. What more can you do if you accept that as your sole and singular canvas? People can input data, whether it be a drawing or their address when they grew up, and that data can be recontextualized to present them with something else. I think it's largely about creating that custom experience for every person. They can really kind of get emotionally engaged with the character and really feel like there's a personal significance to the story that's being told on screen. And I think that's a pretty powerful experience, being able to see your childhood. I actually am continuing to do also some more traditional data visualization. To me, it's actually not that completely different in that, you know, it's still kind of about architecting these systems. This is a lot more narrative driven and it's a lot more kind of metacritical. Working with Chris has been great because he kind of gets a lot of the storytelling aspect. Ultimately, I'm searching for something that is human and compelling, and it could be 4 minutes of film or it could be 4 minutes of interactive experimental graphics in HTML5.
Aaron Coblin et Chris Milk n'en sont pas à leur première collaboration. Avec Johnny Cash Project, ils ont déjà mobilisé l'attention de la blogosphère en proposant un clip dont chacun peut dessiner une image. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. The idea behind Johnny Cash, it stems from music alone. It's much more interactive. It's a really profound thing, the way that music, I think, can get inside of us. And music videos, for me, they're much more concrete and rigid. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. It's not just about, one individual kind of building something, but it's about the whole storyline moving through all of the individual contributions that people are making. I think the moral responsibility is largely passed off to the people who are participating in the project. And I think the people, I've been amazingly impressed with how much time and dedication and that people are pouring into the drawings and actually making things that are really tasteful and engaging and exciting. Can hold my body down. I sort of look at these two projects as experiments. That's a lot of what I try to do with creative social projects, where it's about not just making an open platform where anyone can do everything and celebrating the chaos, but more about kind of specific reasons for specific groupings and purposes for collaborations. Because I think that yields more quality product. Can hold my body down. Qu'est-ce que ça fait de bosser dans un magasin de musique? Alors c'est le cas d'Eric Ginty. Il est américain, il nous en fait profiter, et c'est pas tous les jours facile. Jonathan Barré s'est associé au célèbre artiste Chili Gonzalez pour réaliser une web-série Super Producer. Pianiste virtuose habitué aux performances scéniques, Gonzalez incarne avec brio ce rôle de producteur hors norme. The music industry is dying, but one man believes he can save it. Je suis Jonathan Barré, je suis réalisateur. J'ai entre autres fait toutes les dernières vidéos avec Gonzalez et dont la série Super Producer qu'on écrit ensemble et qu'on produit ensemble et que je réalise. Good morning. Today is Jerome, famous French singer. I don't like famous French singers, you know that. Moi j'étais fan d'un producteur américain qui s'appelle Ryan Leslie et qui est entre autres le producteur de Cassie. J'adorais ses vidéos, il se filmait en studio en train de produire et c'était vraiment, il était en costard avec des lunettes de soleil, vraiment à l'américaine. Ça nous a fait vraiment marrer ce personnage et on s'est dit on allait faire une histoire autour de ça. Bring it Jerome, bring it. Un café, 3 sucres pour le client pressé. Et derrière le comptoir, il verra s'agiter pour quelques dizaines de touristes japonais, toujours cette rengaine. Ça lui fait
comptoir, de garder à sa poche quelques pièces de monnaie. Moi, là, cette série, je pense qu'elle était vraiment faite pour le web. Déjà, de part dans la réalisation qui est très très brute, aussi pour le côté multimédia où après on peut télécharger la chanson et tout ça. That's like Jerome, right? The O is wearing one of those funny hats, funny French hats, right? No! Nothing funny about this. You're not funny. You're serious. So you are Jerome. Donc, enfin, moi, ça me paraissait évident de faire une web série en anglais parce que si on veut toucher un plus large public, il faut le faire en anglais. Tiger says, "Rrr!" Falcon says, Tiger says, "Rrr!" Falcon says, Falcon screams! Okay, you know what? You're ready to sing your song, Coffee Boy. Et toujours cette rengaine. L'addition, s'il vous plaît. Tommy! Where's the anger? Huh? Where's the balls? I want to see your balls, okay? I mean, don't you want to break this guitar sometimes? Come on, break this guitar! No, it's a present from my wife. Yeah, newsflash, Jerome. Your wife, she fucked you over. Okay? You know, I think you should break this guitar as a symbol. Break this guitar! Come on, break it! Like this! Come on! Break that fucking guitar! Get angry! Let me see your balls, man! Falcon, you're free now. You're welcome. Là, on a fait une moyenne de 50 000 visions sur Super Producer. C'était vraiment un test, en fait, ces 5 épisodes-là. Et là, on a vraiment envie de s'y remettre avec Gonzalez. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Je m'appelle Stéphanie Mercier, je suis étudiante en cinéma d'animation et j'ai réalisé ce court-métrage qui s'appelle Les filles sont nulles aux jeux vidéo. J'ai toujours grandi avec les jeux en 8 bits, avec des gros pixels, donc la plateforme rétro s'est un petit peu imposée assez facilement pour moi avec ce passé-là. Ce que j'ai fait là, c'est un exercice scolaire, c'est-à-dire qu'il était vraiment censé être vu uniquement par mes profs qui l'ont corrigé et éventuellement mes camarades de classe. Et le seul fait de l'avoir mis en ligne, j'ai pas eu à lever le petit doigt et en fait, par un bouche-à-oreille monstrueux, la vidéo s'est vachement répandue et ça permet une belle visibilité. C'est comme une révolution quelque part.
L'œil de Lynx, c'est fini, mais vous pouvez nous retrouver sur notre blog, Facebook ou Twitter pour continuer à partager vos liens et contribuer. Je vais surtout sur des sites de comédie. Il y a le site de mes potes aussi, le Palma Show. Yeah, there's a website called diddley.com, and which is kind of like a social network for Irish dancers. My favorite websites at the moment are Indiegogo.com, which is a crowdfunding website which I'm using at the moment to try and raise funds for my next film. There's another website called Mashable.com, which I just discovered, which is also very interesting. Chrome Experiments, especially some of the stuff that Mr. Doob has made, because I think that's probably my favorite collaborative drawing tool.